Hello everybody and welcome to this video which will be looking at GeoPay, which has been creating some hype in Ukraine. It is one of the gateways for your crypto to fiat portals, and it's a really wonderful service that I heard of long back, but I did not get into it. And today I was looking at it and decided, yeah, this thing is pretty good. I'm gonna try it out for reals today. I'm gonna see if it does uh, perform, and if it's a good competitor against the more established routes that I use. Привет всем! Сегодня будем посмотреть на GeoPay, который вы можете использовать для, пополнить ваш счет GeoPay или снять деньги из GeoPay. Очень крутой веб-сайт, который, я думаю, мне будет очень полезно, но посмотрим сегодня. So at the first itself, you can see the thing I love about it. At least they have an English page, which makes it really good for me. Anything related to finance, I like it to be completely comprehensive towards for me. So having an English option is really good. I'm gonna sign in to show you what I'm doing and what I'm not doing. So yeah, this is the home page, and it's really cool. It shows you the different websites you could use for um, for all the services. It shows you the websites. It shows you the commission rates for transferring from GeoPay to the exchange, or from transferring from the exchange to GeoPay, which is really nice. I don't know what is this button to get a QR code with the payment amount. Okay, so this is the QR code. So a lot of people either use Binance or Cryptex. So at least that's what I use, and I think Binance is in the top of the pyramid chart. So uh, it has 0.8% to send your money from, or your funds from GeoPay to the exchange, and it costs you 1% if you're going to take it from Binance to GeoPay. Another cool thing is they have the hyperlinks, which will send you to the websites directly. One cool feature I found out was that if you click on members, you will automatically find all these accounts that have signed up on the website. There seem to be a pretty nice amount of people on this website. I don't know why can't I send money to these people, but then there are a few people that I can send money to. It's a really good option because you get rid of all the fiat options or the traditional banking options, and you can directly send money from one user to the other. It gives you option for carrying out a marketplace or so on, and you can just send somebody money by clicking on the send button, putting in the amount. Say I want to send this guy 1 hryvnia, and then just put in the password. Is the purpose compulsory? Purpose is not compulsory. That is really cool. So yeah, so let's go into replenishments, which means how you can replenish your GeoPay account. uh, so you have a couple of options here. I'm not entirely sure why these options exist. Is there a difference between them, or is it just a different companies? Я вообще не знаю, почему у нас такие выборы есть. И Mega Easy Transfer, CrossPay, потому что я не вижу какой-то, разницы. Да, у всех есть MasterCard и Visa без комиссии, но я вообще не понимаю, почему. По-моему, это разные фирмы, поэтому, я вообще не знаю. Но самый крутой мне вот эту Members. Вы можете кому-то, как говорят, кому-то можете давать деньги. И это очень крутой option, я думаю, потому что почему? Потому что нам не надо банки еще. Вы можете, мы можем сразу из веб-сайта
сделаем бизнес или сделаем какой-то контракт, и вот сразу через веб-сайт вы можете заплатить вот этой услуги. No, so the replenishments are pretty simple. You just enter the amount. Let's say I want to put in 15,000, and then will be debited from the card. It shows you 15,000 over here. The balance in GeoPay will be 15,000. So they're not taking any commission. The entire amount is coming to your card, except there is a warning that says the bank may charge an additional fee, and it will not be charged from this amount. It will be charged from the card. So yeah, очень хорошо, что вы можете пополнить ваш счет в GEOpay без комиссии. 15 тысяч гривен, это будет 15 тысяч. Только комиссия будет через из ваш банк, ваш банк, да. Но в моем банке нету комиссии, поэтому мне все прекрасно. Withdrawals, снять деньги. Это самое главное. This is the most important thing. And again, we see the same thing, different options. All of them do the same. Everything is 1% plus 5 grivens. I don't see any differences. Withdrawals work only on grivna, so the amount is the same. A few different amounts over here. This is the first difference I see. Но только один разный здесь. Это maximum amount for withdrawal. Здесь 29 тысяч, 50 тысяч, 25 тысяч, кунапе 50 тысяч и 14 тысяч. Но вообще комиссия у всех одинаково. 1% плюс 5 гривен. Это не очень много, это, ну, в принципе, дешевле. Я думаю, Binance там 2.5%, думаю, да. So on Binance it's 2.5%. So it's really cool. For example, KunaPay, у них есть услуги для transfers через Kuna, от Kuna до Geo. So Kuna has a direct portal which makes it really good to send your money. Instead of using Binance, you can use Kuna. Instead of using any sort of different website, you can send it directly to Kuna. So I think it's really nice to have the Kuna Pay option. So the process is simple. Очень простой процесс. Пишите ваш номер карты, сколько гривен, и потом здесь показывает, сколько будет с GeoPay, сколько будет в карте. И лишний комиссия это будет через банк. So if I put 1,000 grivens, okay, so it does not show over here. Right now my balance is 0. I'm just figuring the website out. So I'll do some transfers today to find out. So basically you enter your card number, you put in some the amount of grivna. It will show you how much will be debited from your GeoPay and how much will be transferred for the card. Any extra charges, additional charges will be from the bank. So they are very transparent. They show you what they're gonna do and how much it's gonna take. There is also news, which is really cool. You can keep up with all the GeoPay, Binance, basically all those sort of news, which I really don't care about. Settings, we're not gonna go into that. Profile, general balance 0. I'm poor. Дайте мне гривну, пожалуйста, на хлеб. So yeah, this is basically the GeoPay option. So I'm gonna shift to Binance in a little bit to show you what happens in Binance, right? So here we have Binance, and as you can see, obviously I'm not gonna show any extra details. Hope you guys understand. So in Binance we can see there are 3 options for withdrawing UAH, гривна. У нас 3 выбора в Binance для снять деньги.
is Binance. Первый это SettlePay. The first one is SettlePay. Okay, this is another company we saw on Geo, I guess, withdrawal, SettlePay, right? Это тоже в Geo есть SettlePay. No, in SettlePay in Binance it takes 2.5%. In Geo it takes only 1% plus 5 гривна. Уже посмотрю, что GEOpay очень, ну, не очень, но лучше, чем Binance, потому что в Binance 2.5% Binance возьмет, но в GEOpay только 1% плюс 5 гривен. They have a portal for GEOpay, у них портал есть на GEOpay, and this one charges 1%, right? So once you send it to GEOpay through your replenishment, I think, no. You go to your profile, you copy this ID, and then you select on GEOpay, and then you select the amount and your GEOpay ID. Да. То вам только надо будет ваш... Что случилось? Сейчас. Что случилось? Так, предлагаем. So all you will need on to transfer from Binance to GEOpay, in case you want to do that for some reason instead of going directly through GEOpay or Kuna or something like that, is go to your profile over here in GEOpay and copy this ID. Once this is copied, you go back to your Binance. Wait, yeah. So you go back to Binance, you click on GEOpay, and over here you can see you can put your GEOpay ID right over here. So it says your GEOpay ID. Up over here you will select the amounts that you want to transfer. So that is a very simple way. It takes 1%. So if we go back to GEOpay, let's do a calculation, right? Is it worth using GEOpay or is it better using Binance? So сразу мы видим, что Binance самый легко процесс это через SettlePay, но они возьмут 2.5%, это очень много, чем GEOpay, который возьмет только 1% плюс 5 гривен. Но если мы хотим сделать так, возьмем наши деньги из Binance и потом через GEOpay снимаем в наш карту или отправим, дадим кому-то там в members. Да, я хочу дам кому? Роман, я хочу дам 1000 гривен, но через GEOpay. Тогда что мне надо сделать? Во-первых, через Binance я буду снять от Binance до Geo, это берет 1%, и потом я могу отправить Роман без какой-то комиссии, правильно? Но если буду снять из GEOpay, из Binance до GEOpay, и потом из GEOpay до моей карты, тогда, например, буду использовать SettlePay 1%, 1% плюс 5 гривен, это совсем будет 2% плюс 5 гривен. Тогда даже дешевле, чем Binance. So in short, I think GEOpay is really good option. It's really nice. It's really simple. It's very useful. It has a lot of potential. And yeah, I will be using it. I'll be trying to transfer some amounts today, and we'll see how that goes. Но, короче, я думаю, GEOpay очень хороший вариант. Думаю, там потенциал есть. Очень интересный вариант. Сегодня буду попробовать немножко, трансфер сделать, понимаете? Кому-то я буду отправить деньги тоже в веб-сайте. Просто хочу посмотреть, что там, как. Все легко или нет.
Но мне самое главное это время. Не хочу тратить время, просто ждать. Поэтому если она GEOpay, она быстрее или быстро, чем ну как Binance, или еще быстро, тогда будет лучше. Да. Но спасибо.